Illustration 40. Following out the balance sheet of partners X and Y, sharing profit and losses in the ratio of their capital. And the sole proprietor set as on 31/3/2023. Okay. Actually, partners on the X and Y இருக்காங்க. ஒரு partnership firm, ஒரு sole proprietor firm. So the partner decided admit Z as a partner. So X and Y partnership என்ன பண்றாங்கன்னா Zங்கிற பர்சனை பார்ட்னர்ஷிப்ல அட்மிட் பண்ணுவாங்க. அப்படி அட்மிட் பண்றப்போ அவங்களோட பிசினஸையும் அமல்கமேட் பண்ணுவாங்க. The new profit sharing ratio among X, Y and Z will be in the ratio of the capital. Okay, இது வந்து as usual உங்களோட கேபிட்டல் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். The building is to be appreciated by 15,000 and provision of 5% is stated on return. The goodwill of the partnership valued at 10,000 and sole proprietor 1,500. And the stock to be taken 9,200 of the firm, 16,800 sole proprietor. Prepare ledger account to close the books of Z and make necessary journal entry in the books of the firm and balance sheet. Okay. But Z ஓட books வந்து close பண்ணணும். Okay. First of all, find out the purchase consideration. So goodwill value. So 1,500. Okay. Building கிடையாது. Stock. Stock value 16,800. Bills receivable 5,000. Data 6,000. Provision for bad and doubtful debts 5%. 6,000 5%. 300. And the credit of loan. So credit of 13,000. Loan 5,000. So the net value 11,000. Clear? Yeah. இது வரைக்கும் clear? Next one. Ledger account. Realization account. Capital account. And the partners X and Y. So realization account, debit side, assets or book value. So assets or book value total of 28,000 by liabilities. So creditors loan மட்டும் எடுக்கணும் 13,000 plus 5,000 18,000 by purchase consideration 9,000. So purchase consideration யார் settlement பண்றா X and Y 11,000. So அப்ப credit side total 29,000. 1,000 வந்து realization profit. Clear?
ஆக்சுவலா எக்ஸாம்ல இதெல்லாமே நீங்க தனித்தனியா இருக்கும். ஓகேங்களா? குட்வில், ஸ்டாக், பில்ஸ், ரிசல்ட் சொல்லிட்டு தனித்தனியா இருக்கும். டு கேபிட்டல். So capital opening balance 10,000. By balance brought down 10,000. Realization profit 1,000. So the total 11,000. So in the 11,000 partners X and Y account transfer பண்றீங்க to X and Y. So in the case realization of the debit also to realization 11,000 by capital எந்த amount credit ஆகும் 11,000. Clear? So set ஓடது க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஓட எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் மேக் பண்ணணும். ஆஃப்டர் ரீகான்ஸ்டியூட்டட் பேலன்ஸ். So x and y case first one building. Building வந்து 15,000 வந்து appreciation. So அப்ப income building account debit to revaluation account. Revaluation account. Next one. Stock value decrease ஆயிருக்கு. So 800. Next debtors. Debtors 5%. 4,000 5% 200. Okay. So revaluation account debit to stock 800 to debtors 200. 1,000. So 15,000ல 1,000 போயிடுச்சுன்னா 14,000 வந்து ப்ராஃபிட். So revaluation account debit 14,000. இதுல X share and Y share. So capital ratio 3:1. So 3:1 ratio ஷேர் பண்ணீங்கன்னா 10,500 3,500. Next one goodwill 10,000. Bill account debit 10,000. As usual X and Y ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. So X is 7,500. 2,500. Yeah, clear. After that இங்க நீங்க பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் என்ட்ரி பண்ணீங்க செட்டு. இதுல அசெட்ஸ் எல்லாமே டெபிட் பண்ணணும், லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே கிரெடிட் பண்ணணும். அது இங்க ஃபைனல் என்ட்ரியா போட்டுருப்பாங்க. சரியா? இதே இதுதான் இங்க ஜர்னல் என்ட்ரியா மேக் பண்ணிருப்பாங்க. இது வரைக்கும் கிளியர். லாஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட்.
goodwill 10,000 plus 1,500, 11,500. Building is 25,000. இதோட appreciation value 15,000 add பண்ணீங்கன்னா 40. Stock is 9,200 plus 16,800. இதை ரெண்டையும் add பண்ணீங்கன்னா 26,000. Bills receivable 5,000 plus 5,000, 10,000. Debtors 4,000 plus 6,000, 10,000. 10,000 500 less பண்ணேன். 5% created on debtors. 10,000 5% less பண்ணிட்டீங்கன்னா 10,000 less 500, 9,500. Cashல changes இல்லை அதே வேலை 2,000. இது வரைக்கும் வேணும். Capital case X value. X ஓட opening capital 15,000. அதோட revaluation profit 10,500 add பண்ணிட்டீங்க. And goodwill amount 7,500. இது மூணையும் add 15,000 plus 10,500 plus 7,500. இது மூணையும் add பண்ணீங்கன்னா X ஓட value 33,000. Y case opening capital 5,000 and realization profit 3,500. Goodwill share 2,500. Total add பண்ணீங்கன்னா 11,000. Set case as usual on the purchase consideration amount now capital 11,000. Loan creditors is 26,000 plus 13,000, 39,000. Loan 5,000. Okay. Creditors 39,000. Loan amount 5,000. Total 99,000. Clear? Following is the balance sheet of AB and Co and CD and Co as on 31/3/2023. Okay. AB and Co absorbed CD and Co on 1/4/2023 on the following. Value of goodwill of CD and Co. Actually, AB and Co, CD and Co absorb பண்ணுறாங்க. அவங்களோட business மொத்தமாக take over. So CD and Co goodwill 12,000, investment sold out 24,000, realistic cash to be introduced in the acquiring business. Stock of CD and Co reduced by 22,000, machinery increased by 40%, furniture reduced by 10%, and AB and Co assets. Okay. First of all, purchase consideration. Purchase consideration CD and Co தான் பார்க்கணும். So stock is 24,000.
10% only decrease ஆகுது. Okay. சரி. ஸ்டாக் சரி ஃபர்னிச்சர் தான் 10% டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸ்டாக்கோட வேல்யூ 22,000. டெட்டாஸ் ஸோ டெட்டாஸ்க்கு எதுவுமே கொடுக்கல. டைரக்டாக 30,000. மிஷினரி book value 20,000 increased by 40%. So 20,000 and 40%, 8,000. So அப்போ increasing value 8,000, total 28,000. Cash in hand, ஆக்சுவலாக கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் 2,000, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேல் பண்ணது மூலயமா 24,000 கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு. ஸோ 2,000 + 24,000 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 26,000. Next, furniture value reduced by 10%. 6,000 10% reduce ஆகும். ஸோ அப்போ 6,000ல 600 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 5,400. 6,000 less 600, 5,400. Okay. Investment same பண்ணனால எடுக்க மாட்டோம். And goodwill 12,000. Liabilityல bills payable மட்டும்தான் இருக்கு 40,000. So the net amount 83,400. Clear? Next one, as usual, realization account. So realization, cash account, capital. So capital case இங்க ரெண்டு பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. So அப்போ C and D செப்பரேட்டாக கால்குலேட். So debit side to assets book value. So assets caseல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. நீங்க சேல் பண்ணிட்டீங்க. So 24,000 plus 30,000 plus 20,000, 2,000. இதோட இந்த சேல் வேல்யூ 24,000 ரெண்டு இன்க்ளூட் பண்ணணும். அண்ட் 6,000 டோட்டலாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா 24,000. Debtors 30,000, machinery 20,000, and cash in at 26,000. Furniture 6,000. 1,06,000. Credit side
to liabilities 40,000 and by over here by AB and Co 83,400 and C and D opening balance 36,000 24,000. Okay. Opening balance 36,000 24,000. So இதோட total 1,23,400. 1,23,400ல 1,06,000 less பண்ணீங்கன்னா profit 17,400. So realization profit C and D க்கு ஷேர் பண்றீங்க. பட் இந்த கேஸ்ல ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுக்கல. ஸோ அதனால ஈக்குவல் ரேஷியோ எடுத்துக்கிறீங்க. 8,700 8,700. ப்ராஃபிட்டை கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறீங்க. 8,700 8,700. And the cash case opening value 2,000. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்றதுனால அந்த காஸ்ட் வந்து 24,000. 26,000 ஆல்ரெடி ரியலைசேஷன்ல கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. பை ரியலைசேஷன் 26,000. Clear? Next one. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட புக் வேல்யூ 18,000. ஆனா நீங்க சேல் பண்ணது 24,000. So the difference on 6,000 வந்து ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த 6,000யும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் 3,000 3,000. டோட்டலாக அது டிஎன்கோக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க. ஏபிஎன்கோக்கு 47,700 35,700. இது வரைக்கும் clear? Next one, capital account. C and D க்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டோம். A and B க்கு கண்டுபிடிக்கணும். A opening balance 60,000 30,000. Assets revalue goodwill 16,000. 16,000 சேம் இவங்களுக்கு ஈக்குவல் ரேஷியோல ஷேர் பண்றீங்க. 8,000. Next one, revaluation. Okay, revaluationல ப்ராஃபிட் இருக்கா லாஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸ்டாக் வேல்யூ 40,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ரிவால்யூஷன் ப்ராஃபிட்
ஆக்சுவலி நான் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி போடுறேன். எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் லெக்சராக மென்ஷன் பண்ணுங்க. Revaluation, debit side, credit side. ஸோ ஸ்டாக் கேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அப்போ கிரெடிட்ல வரும் 8,000. மிஷினரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, 60,000 வந்து 84,000, இப்போ 24,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஃபர்னிச்சர் 8,000 வந்து 7,200, அப்போ 800 வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 32,000 வந்து 800 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் 31,200. 31,200 realization profit. So 1:1 ratio start பண்ணிக்கலாம். 15,600. Clear? So the A capital 83,600. B 53,600. Closing balance. Okay. Balance sheet. Goodwill is 12,000, 16,000, 28,000. Stock is 22,000, 40,000. Then you have 62,000. Machinery increased by 40%. 28,000, 84,000. So 28,000 plus 84,000. ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 1,12,000. Cash in hand. சரிங்க, லாஸ்ட் டைம் பாருங்க, பேங்க் லோன் ப்ரீபே. ஸோ அப்போ கேஷ் கேஸில் ஓப்பனிங்கில் 2,000, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோல்ட் பண்ணப்போ உங்களுக்கு வந்தது 24,000, அண்டு ஏபிஆர் போடுறது 12,000. பேங்க் லோனை ரீபே பண்ணுறீங்க 10,000, அதை மைனஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ த நெட் கேஷ் வேல்யூ 28,000. கிளியரா? Next one, furniture. Furniture 5,400 CDR2. இவங்களுக்கு 7,000. 5,400 plus 1,200. ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க 12,600. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபெயில் பண்ணிட்டு வரோம். அண்ட் பேங்க் லோன் ரீபே பண்ணிட்டோம். பில்ஸ் பேபிள் 30,000 plus 40,000, 70,000.
Next one, capital case. A ஓட capital 83,600, B ஓடது 53,600. And C ஓடது 47,700, D ஓடது 35,700. So the total 2,90,600. Clear?